Hello everyone, welcome to today's live session on OET Reading Part A. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Needu's Academy. So, how are you everyone? I hope you guys are doing good and you are preparing for your exam. Anyway, in this live, we will be dealing with or we will dive into the key strategies as well as the challenges you guys are facing while doing Part A of OET Reading. Then I'll give you some tips and tricks regarding how to do Part A within 8 minutes of time, plus some kind of techniques. The strategy we use, what are the type of questions you can see in Part A. So likewise, let's start the session today. And before that, I just want to know how many students have joined this live session. എത്ര പേര് join ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാർട്ട് എ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വാട്ട് ആർ ദ ചാലഞ്ചസ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ആർ ഫേസിങ് വൈൽ യു ഡു പാർട്ട് എ ഓഫ് OET റീഡിങ്. പലർക്കും പാർട്ട് എ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, പാർട്ട് എ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പാർട്ട് എ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. വിത്തിൻ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ എങ്ങനെ പാർട്ട് എ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർട്ട് എ ഭയങ്കര ഈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് യു ക്യാൻ പ്ലീസ് ഡു ഹെൽപ്പ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആസ് വെൽ ത്രൂ ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ. സോ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ്, വാട്ട് ആർ ദ ടെക്നിക്സ് യു ആർ യൂസിങ് ഫോർ ഡൂയിങ് പാർട്ട് എ, ആസ് വെൽ ആസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ട് എയിൽ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പാർട്ട് എ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ ഡൂയിങ് പാർട്ട് എ ഫോർ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം. So for those students, for the intro students, what is your advice for them? എന്ത് ചെയ്താൽ പാർട്ട് എയിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എന്താ പറയുക സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വെദർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ പാർട്ട് ഓഫ് OET റീഡിങ്. ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, പ്ലസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഫോർ യുവർ ജൂനിയേഴ്സ്. യെസ്, ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. ഹായ്. Hi, good evening. Yes, Beulah, good evening. Hi, Aditya, good evening. Yes, Anne-Maria, good evening. Hi, Alfonso, good evening. Good evening once again. Yes, please do comment. ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഡൂയിങ് ഫോർ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് റിഗാർഡിങ് പാർട്ട് ഓഫ് OET റീഡിങ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് ആസ് എ ബിഗിനർ യു ഗൈസ് ആർ ഫേസിങ്? അല്ല, ഇപ്പോൾ ബിഗിനർ ആണെന്നല്ല, ഇഫ് യു ആർ പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ലെവൽ, maybe sometimes you will experience some kind of difficulties when you do the material. In the difficulty, what are the challenges that you are facing while do part of OET reading? On the comment cheyavo. Yes. Okay, Patty, it is time management. Okay, Beulah, time aanennu parayunnundu. Hi Arun, good evening. Yes. So what are the difficulties that you guys are experiencing while doing part A? വാട്ട് ആർ ദ ചാലഞ്ചസ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സോൾവ് ചെയ്യാം, ഹൗ യു ക്യാൻ ഓർ ഹൗ ഐ ആസ് എ ട്രെയിനർ ഹൗ ഐ ക്യാൻ അഡ്രസ് യുവർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓർ ചാലഞ്ചസ് വൈൽ ഡൂയിങ് പാർട്ട് എ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടാവെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. യെസ്, ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു വൈൽ ഡൂയിങ് പാർട്ട് എ. യെസ്, വാട്ട് ഇസ് അനദർ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് യു ആർ ഫേസിങ്? Yes, Hayden. Hayden is I'm facing the meaning problem. All right, Hayden, I can understand that. Okay, meaning problem ആണെന്ന് Hayden പറയുന്നുണ്ട്. Okay, any other difficulty you guys are experiencing while doing part A? പാർട്ട് എ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്യൂല, സം പാരഫ്രേസ് ദ ക്വസ്റ്റൻസ് മാം. ഓക്കെ ഡിയർ, ആക്ച്വലി ഇൻ പാർട്ട് എ most probably we don't have any paraphrased answers in part A. Actually, paraphrased answers you can expect in part B and part C. Okay, ഇവിടെ പാർട്ട് എയിൽ ഇൻ പാർട്ട് എ യു ക്യാൻ ഫേസ് ഓഫ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആസ് പെർ ഹെയ്ഡൻ സെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ മീനിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സിനോണിം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദി അനദർ മീനിങ്, വാട്ട് ഇസ് അനദർ വേർഡ് ഫോർ ദ സെയിം മീനിങ്, അതാണ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി യു ആർ ഫേസിങ്. ഓക്കെ അരുൺ, ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് സീ, നോക്കാം. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? When I do part A, this is the most difficulty I'm facing when I do part A. ഞാൻ പാർട്ട് എ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡിഫിക്കൽട്ടി? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം? യെസ്, ഹായ് ജൊവീറ്റ, ഹായ് അരുണിമ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ് ജൊവീറ്റ, അരുണിമ, യെസ്, എനി പ്രോബ്ലംസ് യു ഗൈസ് ആർ ഫേസിങ് വൈൽ ഡൂയിങ് പാർട്ട് എ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?
പാർട്ട് എ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഹായ് ജെനി, ഗുഡ് ഈവനിങ് ജെനി. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ മെജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നുണ്ട്, മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സെയിങ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ദ ചാലഞ്ചസ് വൈൽ യു ഡു പാർട്ട് എ ദറ്റ് റിവോൾവ്സ് അറൗണ്ട് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോൾ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. As well as understanding is another factor. മനസ്സിലാവുന്നില്ല, I'm not getting anything while I do part A. Okay, yes. Hi Mary, yes Mary is saying time management is the problem. Hi Murli, good evening. Hi Arsha, good evening. Yes Arsha, any problem you're facing while you do part A? Okay. Yes. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ്, ദീസ് ആർ ദ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഫേസിങ് വൈൽ യു ഡു പാർട്ട് എ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ്, ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഫേസിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സർട്ടൻ വേർഡ്സ്, അല്ലേ? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് എനി പ്രോബ്ലം യു ഗൈസ് ആർ ഫേസിങ്, പ്ലീസ് ഡു കോമെൻറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ബാരിയേഴ്സ് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യും, ഹൗ യു ക്യാൻ ഓവർകം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ബാരിയർ ആസ് വെൽ ആസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സർട്ടൻ വേർഡ്സ് ബാരിയർ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. എന്ത് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ യു ക്യാൻ മാനേജ് യുവർ ടൈം, ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ബൈ ഡൂയിങ് എനി സർട്ടൻ തിങ്സ്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ശരിയാവും. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ മാനേജ് യുവർ ടൈം. ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. For that particular thing, what you can do is, part A, always think, okay, എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക പാർട്ട് എ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് പാർട്ട് എ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പാർട്ട് എ ഇൻ OET റീഡിങ്, വൈ വി ആർ ഡൂയിങ് പാർട്ട് എ ഇൻ OET റീഡിങ്, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പാർട്ട് എ ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൈൽ യു ഡു പാർട്ട് എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർട്ട് എ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓൾവേസ് കൺസിഡർ പാർട്ട് എ ആസ് എ പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ യുവർ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, ഓക്കെ പ്ലീസ് ഡു ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യു കാൺ ടേക്ക് ദാറ്റ് മച്ച് ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓർ ദ ടാസ്ക്, റൈറ്റ്? യെസ്. So as a healthcare employee, അല്ലെങ്കിൽ as a healthcare professional, I have to do certain things within a limited period of time. ചില കാര്യങ്ങൾ within the ലിമിറ്റിൽ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. So that is compulsory, that is mandatory. So you can't take that much more time for completing that particular task. If you are taking that much more time, that means you are not a good employee. ശരിയല്ലേ? അതെ. So part A, it is actually molding a student. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ മോൾഡ് ചെയ്യാണ്. എന്തിനാണ്? ഫോർ വാട്ട്? ദേ ആർ ജസ്റ്റ് മോൾഡിങ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഈസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ടൈം. ടൈമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പാർട്ട് എയിൽ അവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. സോ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ആസ് എൻ OET ആസ്പിരൻറ്റ്, യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ പാർട്ട് എ. അപ്പോൾ പാർട്ട് എയിലാണ് ടൈം ഇരിക്കുന്നത്. സോ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി എങ്ങനെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഹൗ യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സ്. ഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് റീഡ് എവ്രി സിംഗിൾ ഡേ. ഒരു ദിവസം പോലും മിസ് ചെയ്യരുത്. ഫ്രം മൺഡേ ടു സൺഡേ യു ഹാവ് ടു റീഡ് എവ്രി ഡേ. എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുക. റീഡിങ് ഇസ് ഓൾവേസ് ദ മെയിൻ തിങ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് എവർ യു ഗൈസ് ആർ റീഡിങ്, ട്രസ്റ്റ് മീ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വേസ്റ്റ്. അതൊരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവില്ല. വാട്ട് എവർ യു ഗൈസ് ആർ റീഡിങ്, ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വൺ ഡേ. ഒരു ദിവസം നമ്മളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Okay, so practice reading. And for the beginners, I'll give you one thing. Okay, maybe if you guys are into reading for the very first time, you will not understand any single line. ഇപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഡു റീഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് മീ ദ മീനിങ്. മേ ബി യു വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനി സിംഗിൾ വേർഡ്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന്, ഒരു നോർമൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ പ്രോബ്ലം. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദറ്റ് ഹാബിറ്റ്. നമുക്ക് ആ ഹാബിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ദിവസം പറയണം ഒന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ? നോ. But if you are a student or if you are a person who are dancing every day, definitely if I'm asking you to, okay, Dan, please let me show one or two steps. Definitely you can show that because you are or you have the habit of that. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്? When you are doing a reading module, the first and most important thing that you need is reading habit. Okay, അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you don't have that kind of reading habit, please do start today itself. ഇന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബുക്ക് എടുക്കുന്നു, ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബോറിംഗ് ഫോർ യു ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടയേർഡ്, യു വിൽ ബി സ്ലീപ്പി, ഉറക്കം വരും, പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ്, ഇഫ് യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ബി ഇൻ ടു ദാറ്റ് ട്രാക്ക്. നമ്മൾ പതുക്കെയാണ് ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ട്രജക്ടറി, ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ. പ്ലീസ് ഡു സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് എവറി ഡേ. എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുക.
ആൻഡ് എന്ത് വായിക്കും, വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റീഡ് ആസ് എ ബിഗിനർ. ഞാനൊരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് വായിക്കും? ഇഫ് യു ആർ എൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ലെവൽ, ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ലെവലായെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ റീഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. If you are a beginner, if you are in a starting level, don't worry about your materials. Material വായിച്ച് കഷ്ടപ്പെടണ്ട. You can read whatever you like. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചോ. If you want to read a novel, you can read a novel. If you want to read a newspaper, read a newspaper. If you want to read a particular storybook, read a storybook. Whatever you want to read, you like to read, start reading by that. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ബോറടിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ബോർഡ്? ബിക്കോസ് യു ആർ റീഡിങ് സംതിങ് യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബോറടിക്കുക. ഇഫ് യു ആർ റീഡിങ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ്. അല്ലേ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ. യു ക്യാൻ ഗൂഗിൾ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ്, വിച്ച് ആർ ദ നോവൽസ്, വിച്ച് ആർ ദി ബുക്സ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ റീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ റീഡിങ്. അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ വാച്ച് എ ലോട്ട് ഓഫ് സീരീസ്. ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസ് കാണാം. Okay, American series will be there, British series will, a lot of series will be there. You can watch movies. It will also help you to read something. It will, subtitles according, you can read that, or it will help you to listen to something. It will help you to speak well. Okay, appo angana cheya and read whatever you have. Okay, then ini intensive level etti ennundengil endu vaikka, material vaikka. അപ്പോൾ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് എ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്. ഓക്കെ, ആ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മളൊരു ദിവസം പറയുകയാണ്, ഐ കാൺ ഡു പാർട്ട് ഡേ വിത്തിൻ ദിസ് 15 minutes ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് ടൈം ഫോർ ഡൂയിങ് പാർട്ട് ഡേ ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്. അത്രേ അവർ പറയാനുള്ളൂ, അല്ലേ? നമുക്ക് ആ ഹാബിറ്റ് ഇല്ല. വെനെവർ യു സ്റ്റാർട്ട് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഹാബിറ്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സ്കോർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് പാർട്ട് ഡേ വിത്തിൻ 8 minutes ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു 2 minutes എക്സ്ട്രാ എടുത്തേക്കാം. അതർവൈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആസ് എ ട്രെയിനർ ഐ ക്യാൻ സേ യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് പാർട്ട് ഡേ വിത്തിൻ 8 minutes. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ റീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇപ്പോൾ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഐ ക്യാൻ കണക്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നു. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇഫ് ഐ എം ഷോയിങ് എ പാരഗ്രാഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനി സിംഗിൾ വേർഡ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു വേർഡ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. ഇഫ് യു ആർ റീഡിങ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കണക്ട്, അസോസിയേറ്റ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ്. അതെന്തിനാണ് ആ വേർഡ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? മേ ബി യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് തിങ്സ് ഫ്രം ദി പാരഗ്രാഫ്. If you are reading for again, third time, definitely you will understand maybe a single sentence. Likewise, even if you don't know the meaning of certain words, you can associate. നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is the speciality of your brain. According to psychology, you can connect certain situations with that particular word and you will get the meaning of the word. അപ്പോൾ അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ്. മനസ്സിലായോ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. അങ്ങനെ ഒറ്റൊരു മീനിങ് അവിടെ വരാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെ അവിടെ ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? ദെയർ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സിനോണിംസ് വിൽ ബി ദെയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സർട്ടൻ തിങ്സ്. ഇനി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ ഓപ്ഷൻ? വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സർട്ടൻ വേർഡ്സ്, ടു സ്റ്റഡി സർട്ടൻ വേർഡ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു, ഓർ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ടുഡേ ഓർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക് ടുഡേ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് പേജ് വായിക്കുക. ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പേജ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ടേക്ക് എ നോട്ട്ബുക്ക്. ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് സീൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വേർഡാണ്, ദിസ് ഇസ് എ അൺഫെമിലിയർ വേർഡ് ഫോർ മീ, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദറ്റ് വേർഡ് ദെയർ. അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്ത എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്? ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് യുവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഫോക്കസ്. വായിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോക്കസ് ഓർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഡു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. Okay, when you read something, along with reading, underline plus write something. So you can write unfamiliar words, find out the word meanings, study it by today itself. എഴുതിയ 5 വേർഡ്സിൽ whatever word meanings you have written today, definitely you can see at least one word tomorrow when you read another thing. നാളെ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം വായിക്കുമ്പോൾ you can see at least one word. So likewise, if you're studying 5 words in a single day, within a month, definitely you can do a material without even knowing any single word. ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് പോലും അറിയാതെ നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് ഒരു തരാനുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വൈസ്, എ പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ഡു സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് ടുഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ്, പ്ലസ് റൈറ്റ് അൺഫെമിലിയർ വേർഡ് മീനിങ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദ വേർഡ് മീനിങ്സ്. ക്ലിയർ? കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് തിങ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പം ചില മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും. വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ഫോർ യു? ബിക്കോസ് യു നോ ദ വേർഡ് മീനിങ്സ്. നമുക്ക് വേർഡ് മീനിങ്സ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു.
ആൻഡ് ഇഫ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ ബി വെരി ടഫ്. ചില കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് മാം ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ. വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്? ബിക്കോസ് യു ഹാവ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് ആർ ദ വേർഡ് മീനിങ്സ് ദേ ഹവ് മെൻഷൻഡ്. So that is what I told you earlier. Please do write the unfamiliar words and find out the word meanings. Study the word meanings. Clear? I hope it is clear. Ini, I'm coming to the material, okay? As you can see here on the screen, this is the material which is immunothrombocytopenia. Material കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീനിൽ? Yeah, this is the material. Okay, ഇതാണ് immunothrombocytopenia. This is the material. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? യു ക്യാൻ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ പാർട്ടി. ഇപ്പോൾ പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പാർട്ടിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സംടൈംസ് ദേ വിൽ ആസ്ക് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ, ഒരു അബ്രിവേഷൻ തരും. ദേ വിൽ മെൻഷൻ ആൻ അബ്രിവേഷൻ ലൈക്ക് HIV ആൻഡ് ദേ വിൽ ആസ്ക് യു ആസ് എ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ് അബ്രിവേഷൻ ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ്. അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? സംതിങ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വെൻ, എപ്പോൾ, വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, വെൻ ദറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. അപ്പം അങ്ങനെ വെൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ദെയർ. വേർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദിസ് കണ്ടെയ്നർ ഓർ വേർ ഇസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, അങ്ങനെ വേർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് വൈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദിസ്, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും വരും. ഹൗ മെനി, എത്ര, ഹൗ മച്ച്, ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രിവലൻസ് ഓഫ്, വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ്. സോ ലൈക്ക് വൈസ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ WH പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ത്രൂ ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്. അപ്പം നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ എടുക്കുക ആൻഡ് യു ക്യാൻ അനലൈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺസ്. എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺസ് ആണ് ഈക്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദ ഓൺലി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ദ സെയിം ഓൾവേസ്. അപ്പോൾ അതോർത്ത് നമ്മൾ ടെൻസ്ഡ് ആവണ്ട. ഓക്കെ, ഇനി എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കമ്മിങ് ടു ദ മാർക്സ്. പാർട്ട് എയിൽ നമുക്കുള്ള മാർക്സ് എത്രയാണ്? ഇത് പാർട്ട് എ OET റീഡിംഗ് മാർക്സ് വിൽ ബി എത്ര മാർക്സ് ആണ്? 20 മാർക്സ് ആണ് അല്ലേ? വി വിൽ ഗെറ്റ് 20 മാർക്സ് ഫോർ പാർട്ട് എ ഓഫ് OET റീഡിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ 20 മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്, if you know certain word meanings, definitely you can score 20 out of 20. Because in current exams part A is actually very direct. ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ട് എ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക്. മനസ്സിലായോ? ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് 20 out of 20. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺസ് നമുക്കറിയാം 4 സെഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഇൻ പാർട്ട് എ യു ഹാവ് 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ്, 4 ടെക്സ്റ്റുകളാണ്. Sometimes the text will be very short. ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി വെരി ടഫ്. സംടൈംസ് ടെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി വെരി ലാർജ് ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. മനസ്സിലായോ? ചിലപ്പോൾ മോഡറേറ്റ് ആയിരിക്കും ടെക്സ്റ്റും. ദർ വിൽ ബി എ നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ദെയർ ആസ് വെൽ ആസ് നോർമൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ദെയർ. അപ്പോൾ ഇത് 3 നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ഓൾ ദ ടെക്സ്റ്റ് ആർ വെരി ഷോർട്ട്. എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ടെക്സ്റ്റാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ട്രിക്കി. ചിലപ്പം ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എപ്പോഴും അവർ സിനോണിംസ് ആയിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ദേ വിൽ യൂസ് സിനോണിംസ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ആ വേർഡിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു വേർഡായിരിക്കും. മീനിങ് വിൽ ബി ദ സെയിം ബട്ട് അനദർ വേർഡ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രിക്ക് ഇൻ പാർട്ട് എ. അതാണ് അവർ പാർട്ട് എയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രിക്ക്. സോ ആസ് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ ഐ ക്യാൻ സേ പാർട്ട് എ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്ലേ വിത്ത് സിനോണിംസ്. സിനോണിംസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ആണ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു? പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, യു ഗൈസ് ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് വിച്ച് ഇസ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്ലസ് യു ടോൾഡ് മീ ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് വിച്ച് ഇസ് എന്താ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഫോർ ബോത്ത് ദീസ് ചാലഞ്ചസ് ഐ ഗിവ് യു സം ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ്. അല്ല എങ്ങനെ ഇത് മാറ്റാം, ബാരിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. Then I just jumped to എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ മാർക്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ
ഡിസ്കസിങ് ദ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിൽ 4 ടെക്സ്റ്റാണുള്ളത്. ടെക്സ്റ്റ് എ, ടെക്സ്റ്റ് ബി, ടെക്സ്റ്റ് സി ആസ് വെൽ as ടെക്സ്റ്റ് ഡി. കണ്ടോ, 4 ടെക്സ്റ്റാണ് ഉള്ളത്. ഈ 4 ടെക്സ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ദെയർ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ ഒരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ഓൾവേസ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. എന്താണ് ഈ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഐ വിൽ ആൻസർ. ഞാൻ ഈ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ടൈറ്റിൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പം ആസ് എ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ടൈറ്റിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് നോളജ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇമ്മ്യൂണോ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ഇസ് ദ മെറ്റീരിയൽ. എത്ര ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്? ദർ ആർ 4 ടെക്സ്റ്റ് മെൻഷൻ. ടെക്സ്റ്റ് എ ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ടോ? ദർ ഇസ് നോ ടൈറ്റിൽ മെൻഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്? ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് ലെവൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സെറ്റ് ദ ടൈമർ ആൻഡ് ഡു ദ മെറ്റീരിയൽ. ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എൻ ഇൻട്രോ ബാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ടൈമർ. ടൈമിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റ് വറീഡ് ആൻഡ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് പാർട്ട് വിത്തിൻ 15 minutes. അപ്പോൾ ടൈമിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ടൈം മാത്രമാണ് കോൺഷ്യസിൽ വരിക, ഐ മീൻ തിങ്കിങ്ങിൽ വരിക. ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് പാർട്ട് വിത്തിൻ ദ ടൈം ആസ് വെൽ as you will not get 20 out of 20. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ടൈം ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ. തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത്, ഐ മീൻ 2 കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന്, അവർക്ക് വായിക്കാൻ കുറച്ചധികം ടൈം വേണം. ദേ നീഡ് സം ടൈം ടു റീഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ. അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഡോണ്ട് നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ബട്ട് ദേ നീഡ് ടൈം ടു ഡു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. സമയം എടുത്ത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഡു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് വെരി ഈസിലി. അനദർ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഡോണ്ട് നീഡ് ടൈം ടു റീഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ബട്ട് ദേ നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടു ഡു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് ടൈം വേണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? ഇഫ് യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, ഫോക്കസ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ഫസ്റ്റ്. ഒരു 2-3 minutes അല്ലെങ്കിൽ 4 minutes വരെ എടുത്തിട്ട് വായിക്കുക. Then take the rest of the time for doing the question answers. Second category ആണെങ്കിൽ just read the material within 2 or 3 minutes and take the rest of the time for completing the question answers. മനസ്സിലായോ? സോ നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, വാട്ട് എവർ ചാലഞ്ച് വി ആർ ഫേസിങ് അത് നമുക്കേ അറിയുള്ളൂ. സോ പ്ലീസ് ഡു ഫോക്കസ് ഓൺ അവർ സെൽസ്. ഇനി മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്? ഇമ്മ്യൂൺ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ. അപ്പോൾ അത് വായിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ഇമ്മ്യൂൺ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ഓർ ITP. കണ്ടോ, ഞാൻ എന്തൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് യു ക്യാൻ അണ്ടർലൈൻ ഓൾ ദ നെയിംസ്. എല്ലാ പേരുകളും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽസ്, സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്. Then you can underline all the numbers. എത്ര നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ you can just underline or circle the numbers. Then do underline all the names. പേരുകളെല്ലാം തന്നെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോവുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് നെയിംസ് they will ask. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ ചെയ്യുക? സൈൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ദെൻ if any kind of abbreviations mentioned, do underline that. ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ബോൾഡ് വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ദെൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് വേർഡ്സ്, റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് വേർഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദ പാരഗ്രാഫ്, പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്. അങ്ങനെ ലൈക്ക്വൈസ് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ എ സ്ട്രാറ്റജി ടു അണ്ടർലൈൻ സർട്ടൻ വേർഡ്സ് ഫ്രം ദി മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ അവിടെയും വി ഹാവ് ടു ബി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹവ് അണ്ടർലൈൻഡ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം ദെയർ. ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത എന്താ പറയുക വേർഡ്സിന് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. Okay, so here immune thrombocytopenia is a form of low platelet count, a condition that keeps your blood from clotting. എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ വായിച്ചു പോവാം. When your blood can't make clots, you may bruise easily, bleed a lot when you are hurt, or start bleeding for no reason. Immune thrombocytopenia happens when your immune system clears your platelets from circulation and your platelet level goes down. In some cases, ITP goes away in its own or with treatment. Other times, immune thrombocytopenia is a chronic condition, which means symptoms can be treated but not cured. There are 2 different types of ITP. Primary ITP, secondary ITP. By primary ITP, this is when your immune system attacks your platelets. About 80% of all cases are primary ITP. Secondary ITP endana? This may happen if you have underlying conditions like chronic infections, blood cancers, autoimmune disorders that affect your platelet levels. So that is all about text A. Text B വായിക്കുക. Most symptoms of ITP are from bleeding problems because one has fewer platelets than normal. Symptoms may include, കണ്ടോ, നമുക്ക് തോന്നുന്ന കീവേഡ്സ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. If you are thinking so, just underline that.
bleeding more easily than usual, bruising or purplish discoloration on the skin, that is purpura. These are caused by bleeding under the skin. Tiny round red spots on the skin that may look like a rash, this is called petechiae and is caused by bleeding under the skin. Nosebleeds, bleeding from the gums, having blood blisters in the mouth. Then blood is your child's pee or urine, bowel movements or stool. Any bleeding that is difficult to stop, heavy menstrual bleeding. So this is keywords from text B. Now text C എന്തൊക്കെയാ? A lot of persons mention, ആൾക്കാരെ പറയുന്നുണ്ട്, health professionals പറയുന്നുണ്ട്, your doctor will diagnose immune thrombocytopenia based on your medical history, physical exam and test result. Your doctor will want to make sure your low platelet count is not due to another condition such as infection, medicines you are taking such as chemotherapy, medicines or aspirin. A complete blood count will be there. This test checks the number of red blood cells, white blood cells and platelets in your blood. In ITP, the red and white blood cells counts are normal, but the platelet count is low. Then a blood smear. For this test, some of your blood is put on a slide. A microscope is used to look at your platelets and other blood cells. You may also have a blood test to check for antibodies or proteins that attack platelets. Another test confirm ITP is bone marrow test. It can show whether your bone marrow is making enough platelets. That's all about text C. Now text D ഒരു പിക്ടോറിയൽ ആണ്. ദർ ഇസ് എ ടേബിൾ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡി. എന്താ കാണുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ASH 2011 ഗൈഡ്ലൈൻസ് ആസ് വെച്ച് 2019 ഗൈഡ്ലൈൻസ്. ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻപേഷ്യൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നോ റെക്കമെൻഡേഷൻ മെൻഷൻഡ്. എ ചൈൽഡ് വിത്ത് ന്യൂലി ഡയഗ്നോസ് ITP വിത്ത് നോ മൈൽഡ് ഓർ ബ്ലീഡിങ് മേ ബി മാനേജ്ഡ് അറ്റ് ഹോം ഇറസ്പെക്റ്റീവ്. ഹോം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട്. ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേഴ്സസ് ഒബ്സർവേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫാർമക്കോതെറാപ്പി, സ്റ്റിറോയിഡ് ടൈപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫാർമക്കോതെറാപ്പി IVIGs വേഴ്സസ് ആൻറ്റി-D ആസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫാർമക്കോതെറാപ്പി, ന്യൂലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ITP. ദെൻ ഒരു എന്താ പറയുക, ബ്രാക്കറ്റിൽ നോൺ റെസ്പോൺസീവ് ടു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തെറാപ്പി, പെർസിസ്റ്റന്റ് ITP, ക്രോണിക് ITP അല്ലേ. ഹിയർ പിന്നെ ചൈൽഡ് എന്താ ന്യൂലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ITP വിത്ത് നോ മൈൽഡ് ബ്ലീഡിംഗ് മേ ബി മാനേജ്ഡ് വിത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ അലോൺ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട്. സിംഗിൾ ഡോസസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 0.8 to 1 g or kg. ഷോർട്ട് കോഴ്സ് ഓഫ് corticosteroids can be used. IVIG as well as rapid rise in platelets required. സ്റ്റെറോയിഡ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡോസ് ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ഓവർ ദി അതർ. ഗ്രേഡ് ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓവർ യൂസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ grade 1B, stronger than anti-D, IG grade 2C. Then rituximab or high dose dexamethasone may be used for treatment of both. രണ്ട് നെയിംസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മെഡിക്കൽ നെയിംസ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു മാർക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അവർ സ്റ്റെറോയിഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബോത്ത് ടൈപ്പ് വിച്ച് ആർ പ്രിഫേർഡ് ഓവർ സ്പ്ലീനെക്ടമി. സി പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡയഗ്നോസിസ് അൺസർട്ടൻ, എന്ത് ചെയ്യുക? ഫോളോ അപ്പ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അഡ്മിഷൻ ഇസ് പ്രിഫറബിൾ. ഇൻ എ ചൈൽഡ് ന്യൂലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ITP, ബ്ലീഡിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് പ്രിഫറബിൾ വിത്ത് ഫാർമക്കോതെറാപ്പി, സ്റ്റെറോയിഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട്, ഷോർട്ട് കോഴ്സ് IV ലെസ് ദാൻ 7 days. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലെസ് ദാൻ 7 days പ്രിഫേർഡ് ഓവർ IV, IG, ആൻറ്റി-D തെറപ്പി. പ്രെഡ്നിസോളോൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 to 4 mg ആണ്. ദെൻ മാക്സിമം ലെവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 to 7 days ആണ്. ഡെക്സാമീത്തസോൺ അഗെയിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അഗെയിൻ കൗണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതർ IVIG ആൻറ്റി ഓർ D മേ ബി യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, നോൺ റെസ്പോൺസീവ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തെറപ്പി, TPO. സോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് വാട്ട് ഇസ് ദ മെഡിക്കേഷൻസ് യു ക്യാൻ റെക്കമെൻഡ് ഫോർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫോളോ അപ്പ് എടുക്കണം എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നൗ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ റീഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So the first question, yes. Hi Ellen, Albert, Martin, good evening. Yes, Anisha, hi, good evening. Hi Atira, Brian, hi Shini, Albi, Anita, Alina, Sharon, Sania, Sona, Divya, Marin, a lot of good evenings. Thank you so much guys. Okay, Hayden, my another problem, so I had to forget some things that I already read when I come to question part. Okay, വായിച്ച് പോയ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നില്ല. You're forgetting something when you're reading already read. That means you don't have concentration. നമുക്ക് concentration ഇല്ല. We are in tension. We are worrying about the questions. Question എങ്ങനെയായിരിക്കും? What will be the question pattern? So likewise, if you have a tension inside you, there are chances you can forget it. Second thing is that എന്താണ്? Because we don't have concentration, because we don't have lack of memory, ഇത് സംഭവിക്കാൻ പറ്റും. It can happen. So എന്ത് ചെയ്യുക? Please do underline the keywords. ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്, they will not underline the keywords.
please do underline the keywords. Adoru practice, and it is actually practice. If you're underlining the keywords for at least 2 weeks, definitely you can memorize things. നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ? സി എല്ലാവർക്കും എവ്രിബഡി ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി നോട്ട് ഏബിൾ ടു മെമ്മറൈസ് സർട്ടൻ തിങ്സ്. അതെല്ലാം മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. So for that, what you can do is practicing and underlining important words. At least we will remember in the certain underlined words. Okay, paduvondu do practice that. Now the first question, I hope you guys have already done the material ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ please do comment your answers. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റിഗാർഡിങ് ദ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് യു ആർ ഫേസിങ് ഇൻ പാർട്ട് എ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ടു വാച്ച് ദ ലൈവ് സെഷൻ ടിൽ ദി എൻഡ്. ക്ലിയർ? So the first question, reason behind the bruising or purplish discoloration in the skin. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ 1 to 7 ആൻസർ വേണ്ട. They don't need the direct answer. Please do write the answer as a text. എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ, from which text you get the right answer, please do mention the text there. ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി while you read the question as well, you can underline the keywords. Question വായിക്കുമ്പോൾ keywords underline ചെയ്യാം. Reason behind the bruising or purplish discoloration in the skin. Keywords ഞാൻ പറയാം. Reason, bruising, purplish. അല്ലെങ്കിൽ you can underline discoloration. So where is the discoloration mentioned in the passage? Text A ലാണോ, B ലാണോ, C ലാണോ, or in text D? Let me know in the comment box. Where is discoloration of the skin mentioned? Yes. Let me know in the comment box, please. എവിടെയാണ് discoloration mention ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Where is the discoloration mentioned? Yes, a lot of answers mentioned. Yes, Albi. First one is B. Yes, Vinny. First one is B. Yes, Vincent, Arun, and Janie, Anne-Maria, Jagan, Susan, Liji, Shini, Anita, Divya, Aditya, Ria. Okay. Answer is from text B. എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടി. B is the right answer. ഇനി ബിയിൽ എവിടെയാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വെർ ഇസ് ഇറ്റ് മെൻഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബി? വെരി ഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻ ഹിയർ. ബ്രൂയിസിങ് കണ്ടോ, ഓൾറെഡി അണ്ടർലൈൻഡ് ആണ്. സി ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് യു. So bruising or purplish discoloration on the skin, that is purpura. So answer is from B. Second question, how can one evaluate the level of different components of blood? So my keywords, evaluate, then different components. Yes, എങ്ങനെയാണ്, how you are evaluating, you are analyzing, examining the level of blood components? Yes, Shilpa, Felba, Krishna. Yes, Isaac, answer is B. Yes, Jenny, Anu, Alfonza, Sona, Susan, very good, right answers. Yes, what about second question, guys? Okay, just now you are saying answer is C. Yes, Marin, C ആണ്. Very good, Shilpa. Arsha, second question answer is from C. Okay, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലെവൽസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് C they have mentioned a lot of things regarding blood, a complete blood count. കണ്ടോ, this test checks the number of red blood cells, white blood cells and the platelets in your blood. Okay, so blood count നോക്കുന്നത്, it's true, it's mentioned in C. Then third question, what are the consequences that may expect if the blood can't make clots? ഇനി ക്ലോട്ട്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ what are the consequences, complications you can expect? Consequences, expect clots. Yeah, what about third question, guys? Yes, Mary, Arun, Jovita, Krishna, Murli, Avzana, Anita, yes, Shini, Anne-Maria, Jagan, Albi, Vincent, Liji. Yeah, second one is C. So what about third question? മൂന്നാമത്തെ question pattern കണ്ടോ? Consequences definitely ചോദിക്കും, ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും. വാട്ട് ആർ ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസസ്, വാട്ട് ആർ ദ റാമിഫിക്കേഷൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ എനിവേ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, അത് ഉറപ്പിച്ചോ. ഓക്കെ, സോ കോൺസിക്വൻസ് വിച്ച് മീൻസ് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ദ പ്രോബ്ലംസ്. എവിടെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? വെരി ഗുഡ് ജഗൻ. യെസ്, ലിജി, മുരളി, ശില്പ, വിൻസെൻറ്റ്, അരുൺ, വെരി ഗുഡ് അക്സ. ആൻസർ ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ എ. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് എയിലാണ് തേർഡ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ഉള്ളത്. സോ വെർ ഇസ് ഇറ്റ് മെൻഷൻ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് എ? ദ കോൺസിക്വൻസസ് മെൻഷൻ, ദ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് മെൻഷൻ. സി എന്ത് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്? വെൻ യുവർ ബ്ലഡ് കാൺട്ട് മേക്ക് ക്ലോത്ത്സ് യു മേ ബ്രൂയിസ് ഈസിലി. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബ്ലീഡ് എ ലോട്ട്, യു ആർ ഹേർട്ട്, ഓർ സ്റ്റാർട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഫോർ നോ റീസൺ. കണ്ടോ, ദോസ് ആർ ദി
consequences. So that answer is mentioned in A. Now, fourth question. Which drug is used for making sudden increase in platelets? So, drug ആണ് drugs mention ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. It is already mentioned in text C as well as in text D. അല്ലേ? Then sudden increase in platelets. പെട്ടെന്ന് platelets count കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് drug ആണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? What is the drug they are just preferring for the sudden increase in platelet count? Yes. Okay, Vinny, Albi, Anne-Maria, Divya, Anita. Okay. So, what about fourth question? Very good, Arun. Answer is D. Okay, so that is, it is actually very direct answer but very difficult to find out. എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കത് എന്താ പറയുക സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് മെൻഷൻ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡി. ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിൽ എവിടെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫാർമക്കോതെറപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് വൺ, സി IVIG can be used if a more rapid rise in platelets is required. കണ്ടോ, എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് IVIG can be used. So that is mentioned here, rapid rise in platelet count. So that answer is from D. Then fourth question. എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി? Yes, Vincent, Krishna, Danya, Vinny, Divya, Anita, Jagan, Shilpa, Albi, Aksa. Very good, Divya. Susan. Yes, Murli, it is D. Then fifth one, consumption of which medicines may lead to the decrease in platelet count. So consumption, then decrease platelets. ഏത് മെഡിസിൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലേ? സോ വിച്ച് മെഡിസിൻ ഇസ് ഡിക്രീസിങ് ദി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട്സ്? യെസ്, ഏത് മെഡിസിൻ ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നത്? യെസ് അരുണിമ, ലിസ, യെസ് സൂസൻ. ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഡി. വെരി ഗുഡ്. യെസ് വിനി, വെരി ഗുഡ് ഡിയർ. ഫിഫ്ത്ത് വൺ ആൻസർ ഇസ് സി. ശരിയല്ലേ? ഏത് മെഡിസിൻ ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സോ ഹിയർ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് സി ദേ ഹവ് മെൻഷൻഡ് വാട്ട്, ഏത് മെഡിസിനെ പറ്റിയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ മെഡിസിൻസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് സച്ച് ആസ് കീമോതെറപ്പി മെഡിസിൻസ് ഓർ ആസ്പിരിൻ ക്യാൻ ഡു വാട്ട്സ്. അതല്ലേ ആൻസർ? യെസ്, ഇൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്. യാ, ടെക്സ്റ്റ് സി. Okay, so your doctor will want to make sure that your low platelet count is not due to another condition such as infection or something. Allengi endondu varam? Medicines. What medicines? This chemotherapy medicines or aspirin. So answer is from C. Sixth one, another nature of immunothrombocytopenia if it doesn't go by treatment. So nature, then doesn't, treatment. Treatment ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് വരാൻ പറ്റും? വാട്ട് ഇസ് അനദർ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഓർ വാട്ട് ഇസ് അനദർ ടൈപ്പ് നേച്ചർ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്? യെസ് അനിത, ഫിഫ്ത്ത് വൺ സി. യെസ് സൂസൻ, ദിവ്യ, വിൻസെൻറ്റ്, മുരളി, അരുൺ, അക്സ, ജഗൻ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. So sixth one, very good Arun, answer is right. A is the right answer. Very good Jagan, A is the right answer. ഇനി എവിടെയാണ് എയിൽ another nature of thrombocytopenia is mentioned in text A? Okay, so as you can see here, in text A, other times immune thrombocytopenia is a chronic condition. Another nature എന്താ? chronic ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, which means symptoms can be treated but not cured. കണ്ടോ? So that is the right one. So that is from text A. Okay, yes Albi, yes Arsha, Anita, Liji, Murali, Divya, Shilpa. Yes Alina, very good, right answer. Seventh one, instance that only require home management for immune thrombocytopenia. So instance, then only management. Yes, in the management, home management. So already we know that home management is mentioned in text D. Already we underlined that, right? Yeah, here, kanda. Somewhere here, managed by home. Yeah, home irrespective of platelet count. So answer is mentioned in D. Okay, apidana. That is all about 1 to 7 set of questions. Let me know in the comment box how many of you got 7 out of 7. Itra perku 7 out of 7 kitti or ennam polum tettilla. I got the answers and I know the question patterns. Yes Liji, Aksa, Divya, yes Shilpa, Alina, yes Jagan, yes Murali, yes Beulah. Very good Beulah, 7 out of 7. Very good dear. Yes Felba, that one is D. Now 7th, okay Anita, 7th one is D. Very good dear. So now we are just jumping to
ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതി. ഓക്കെ, സോ എത്ര ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്? ദർ ആർ 8 to 14 സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ലെങ്തി ആൻസേഴ്സ് ഹിയർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ 8th one, who else may attack the platelets other than the immune system and can be checked through the blood test? So see, question pattern ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ. ഹൂ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആര് അല്ലെങ്കിൽ ആരെ. ഓക്കെ, സോ it can be a person, it can be a particular medicine, it can be a procedure, it can be a animal. So whatever who എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത്, ആര് അല്ലേ. Else may attack the platelets other than the immune system and can be checked through the blood test. So immune system, blood test. Yes Divya, yes Susan, yes Anne Maria, yes Anita, yes Aksa, yes Divya, Vincent. Okay, very good, very good. Yes. Yes Ria. 8th one, ആരാണ്? Who is that particular another thing other than immune system? Yes, 8th one is antibodies. അല്ലേ? Antibodies, that is the right answer. Yes Anju, antibodies. Yes Alina, antibodies. So I'm writing here answer is antibodies. Okay, that is the right answer. Or you can write in bracket proteins. Okay, and that answer is mentioned in text C. Text C lalle aa oru karyam koduttirikkunna, because you guys told me that is antibody, and I can see that particular thing from text C here. You may also have a blood test to check for the antibodies that attack platelets. So answer is antibodies. Kando, that is a right answer. Very good. Yes, a lot of right answers. Yes Susan, yes Divya, Jess, Shilpa, Ria, Murali, yes Atara, Aksa, Arun. Very good, very good. Yes Beulah. Okay, then 9th one. What about 9th question? Which is the least preferred procedure compared to rituximab or TPO receptor agonist? So least preferred, then rituximab, receptor. Okay, so these are my keywords. Least preferred procedure aanu chodikkunnathu. See, don't forget, it is they're asking the only procedure I think it's mentioned here is splenectomy alle. Yeah, see, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ rituximab is mentioned here, dexamethasone is mentioned here, so that particular which one is here also it is mentioned, കണ്ടോ, splenectomy. So rituximab already പറയുന്നുണ്ട്, TPO receptor agonist പറയുന്നുണ്ട്, so that one is splenectomy. So answer is splenectomy. Okay, so which is the right answer from splenectomy. Okay, and that is mentioned in D. 10th one, in majority cases of immunothrombocytopenia, the platelets are attacked by. So majority platelets attacked. Yes, എന്താ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Very good Beulah, right answer dear. Very good, very good. So that is immune system. Okay, immune system is the right answer. Okay, and immune system which is mentioned in, evada mention cheyidekkunna immune system? Yes, it is mentioned in text A, ano? Yes, that is mentioned in text A. So 11th one, which factor is kept regardless if the new diagnosed child with ITP is showing mild bleeding? So my keywords, factor, which factor, kando another pattern ആണ്, ഏത് ഫാക്ടർ ആണ്. again ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, we can expect. Newly and child, mild bleeding ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. yes Atira, Anita, Susan, Ria, Jagan, yes Jess, immune system is the right answer. Very good Arun. Yes Krishna, it is immune system. So what about next question, question number 11? Yeah, which factor is kept regardless? 11th one answer text D ൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നേ, mild bleeding, child. എവിടെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നേ? Yeah, child is mentioned here. So that answer is bleeding may be mild, no, or mild bleeding may be managed home irrespective to the platelet count. The platelet count. So answer is the platelet count. That is the right answer. The platelet count. Okay, 12th one. What are the circular colored
post on the skin that resembles a rash. Yes, it is petechiae, right? Because that is the only word I have seen there. It is PTECHIEA or AE? AE, right? Okay, that is mentioned in text B, I guess so. That is the particular thing that it looks like a rash here. Here, kanda. Very directly mentioned. This is called a petechiae. Yes. Then 13th one, type of immunothrombocytopenia in which the platelet count is reduced due to the different underlying ailments. Ailments and disease conditions. Platelet count is reduced, alle? Yeah. Type of, agar under type ullo, type 1, type 2, which is that one, second prime, type 1, type 2 alla, primary, secondary. Yes, already type mentioned, so that we can write there secondary. Okay, yeah. From text A. That's a direct answer. 14th one. Who is responsible? Okay, who is responsible for the sufficient making of platelets? Yes, who is responsible for that? Sufficient making of platelets? Okay. Secondary ITP. ITP okay, you don't have to actually write their ITP because thrombocytopenia is actually the abbreviation for extension for ITP. Yeah, secondary nana answer vera. Don't write secondary ITP. It is actually answer is secondary. Yeah, what about 14th one, guys? 14th question answer in the who is responsible for the. Yes, very good, Beulah. Answer is bone marrow. Okay, bone marrow, and that is mentioned in seal aanu alle bone marrow mention cheyidekkunnu. Very good, very good. Yes. Okay, yes, right answer. Yes, Riya, Susan, Divya, Jagan. Yes, it is bone marrow. Okay, then 15th one. People who are having immune thrombocytopenia may develop dash in the mouth or bleeding gums. Again, direct answer aanu. What is the missing word there? So 15 to 20 it is all about fill in the blanks. Miss I poya word kandupidikka. Find out the missing word or missing words. Okay. Yes, Arun. Bone marrow. Yes. So next one is blood blisters. That is the right answer, which is blood blisters. Okay. So where is it mentioned blood blisters? I think it's mentioned in text B, alle? Blood blisters text B lana parayunnathu. It is mentioned in text B. Bleeding from the gums or having blood blisters. Kanda. So that is the right answer. And now 16th question. Being a dash condition, the signs of immune thrombocytopenia can be treated but not healed. Heal cheyyunnilla. Idu condition aanu. Yeah. Okay, chronic. Already A is mentioned here. We will repeat it. So answer is if it is chronic. A nature aanu parayunnu. 17 that is mentioned in A. The diagnosis of ITP is done by using dash physical exam test result. Ondendayirunnu physical exam allade. That was history, your medical history, right? Medical history. See, I'm not even just pre-checking with memory. I'm just answering these questions. Why? Because of reading. Alle. Okay, something is happening to this kind of handwriting. I don't know what's that. Anyway, medical history and the answer. It is medical history. Okay. Yeah. See again. Okay, 18th one. In a dash test, blood is placed on a slide and viewed to look at your platelets and other blood cells. Okay. What about that one? In a dash test, the test la? Yes, very good. Medical history. Yes, Vincent Leggy. Yes, Anida. Previous one is chronic. Very good, Beulah. Blood smear. Okay, blood smear aanu test in the pair. And where is the test mentioned? Blood smear evide koduthikkune. Seal different test mention cheyidikkune. Yes. 19th one. As first line pharmacotherapy, steroids are given for less than dash days over other therapies. Less than what days? I think less than 7 days. 5 to 6 ano, 7 ano. Yeah, here. Short course of steroids, less than 7 is preferred over IV, IG or anti-D therapy. So that is less than 7 days. So answer is 7.
Then 20, the newly diagnosed ITP patients who are non-responders to the first line treatment are administered with rituximab or dash of a greater dosage. Rituximab അല്ലാതെ വേറെ ഏത് മെഡിക്കേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? It is a high dose കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെക്സാമെഥാസോൺ അല്ലേ? So answer is dexamethasone. Okay. So dexamethasone. Okay, from dextrity. So that's all about 20 set of questions. എത്ര പേർക്ക് 20 out of 20? Yes, let me know in the comment box anyone with 20 out of 20. I know the pattern, I got the time, I know the time management, everything. So anyone with 20 out of 20? Yes. Okay, 20 out of 20 undo. Let me know in the comment box anyone with 20 out of 20 today. എത്ര പേർക്കുണ്ട്? Right answer. Yes, Vincent, right answer. Yes, Arsha, Beulah, Ria. Okay, Arun. Okay, Anita. Okay, Arun, dexamethasone on 20. Okay, Susan. Yes, Susan, very good, very good. Yeah, so let me know your marks please out of 20. Yes, Beulah, 19. Pretty good, very good, very good. See, next time, please do score 20 out of 20. Okay, Arsha, 19. Yeah, Jagan, very good, excellent, 20 out of 20. Well done, dear. Yes, Adira, dexamethasone on last one. Yes, Vincent, 19. Very good, 19. Okay, Lizzie, 19. Very good, Lizzie. Yes, Arsha, 19. Very good, very good. Okay, yes, Arun, 19 out of 20. Okay. So, yes, Ria, 19. Majority 19 ആണ്. I think one mark ഇല്ല അല്ലേ? So, yes, Anne Maria, 20. Susan, 20. Very good, excellent. So that's all about part A. So if you just like this video, I mean your live session നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ please do tag your friends here അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. If your friend is just preparing for OET exam, if they are just facing a difficulty while doing part A, please do send this video to your friends. Okay, so that's all about today. See you on Friday. Thank you. Take care.